Kandola in Ward Spomatapi. Harman is the most experienced candidate in the race that we have here in Ward Spomatapi, and we're all here to cheer him on to victory. Today we have a very exciting program and a lot of important people who want to say a few words in support of Harman. And at the end of that, we'll hear from Harman himself. So I'm not going to keep you long. We're going to keep this very short. So first speaker that I'm going to introduce is current councillor of here in Edmonton, Sarah Hamilton. Well, thank you so much. And can we hear it for our candidate today, Harman Kandola? I'm really excited for change to come towards Spomatapi today. Let's hear it. Come on, a little bit more noise. My name is Sarah Hamilton. I'm the City Councillor for Ward Sippy-Winniwalk, which is southwest Edmonton. And you are probably wondering why I am here all the way from across the city to talk about my friend Harman Kandola. My relationship with this man goes back 10 years when, at a critical point in Alberta's history, Harman put his name on a ballot to represent southwest Edmonton in the 2015 provincial election. And we all know how that went. Harman was not successful in that campaign, but he did not walk away from Edmonton at that time. Harman drove around Edmonton and drove around Alberta and listened to what Edmontonians and Albertans wanted to see different in their party and in their province. And that's how I met Harman. We were asked to work on a campaign together, and I walked into the room and I had heard so much about this man who was wise beyond his years, who was investing in this relationship of creating a better province and a better city. And I was shocked to find out at that time that this man wasn't even 30 yet. But he spoke with wisdom beyond his years. And I was surprised then. After that election, a lot of people felt like they needed to regroup. They turned away. They went back to their lives, but not Harman. He continued to engage with the city, engage with this province, even after he became a lawyer. And I thought, we're never going to get him back into public life. But he had a very successful legal career, and lo and behold, he ran again because he believes in Edmonton, he believes in this city, and he believes in this neighborhood. Yeah. When he is successful as your city councillor, that is the type of work ethic and the type of representation you can and should expect from him. So I'm so proud that he has put his name on the ballot once again. And I see everyone here today like smiling, holding up signs. This is where it starts. This isn't where it ends. We need you knocking on doors. We need you telling your friends and family, and we need you getting out to vote. Vote in the advanced elections, get your friends, your neighbors, your grandma out to vote, because this is how Harman wins Ward Spomatapi. Good afternoon, everybody. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Gurpratap Singh Toor. I'm a regional councillor at the city of Brampton, also known as the best city in all of Canada. I know that may not be the most popular thing to say. I'll let Harman speak for Edmonton, but I'll speak a little bit about why I'm here today. I know Harman personally as a dear friend, as a family member, in fact. I still remember putting up these signs for Harman 4 years ago. Door knocking in the Edmonton cold, which you guys thought was spring. But thanks to all his family and friends that got together at that time, had his back, and got me an opportunity to do like a test run in Edmonton before I went back to City of Brampton and ran and became a member of council. The area in Brampton that I represent is not any different than this area right here. In City of Brampton, I represent Wards 9 and 10, which is on the outskirts of the city, far away from City Hall, often forgotten by people at City Hall. It is an area that is built by immigrants, built by first generation of blue-collared workers. Many of you that are recognized that work these blue-collar jobs and work really hard to make a hard, honest living in your city.
And what do you do it for? You make sure that your kids can get educated. My wife and her siblings went to University of Alberta. Her cousin standing right next to her went to university right here as well. So many of these kids that I see, the young kids that are being also mentored by Harman, go to universities and colleges here so that they can have a better future that their parents envision and worked so hard for. But what happens when you're so far away from City Hall that you're almost forgotten? I swear to God, not to just speak more about Harman on this, but since I was here door knocking for him and the election results that came about, I still don't know who your councillor is. When you look around you and you see, do these people really represent us? Are they our voice at City Hall? Finally, after many property tax increases, 17th Street is finally getting completed. When I came here 2 years ago to marry Harleen, this road was still under construction. I come back and all the lanes of the street are still not open. Believe it or not, we live 5 minutes away from this park location. It takes us more than 10-15 minutes to get here. And that is just one street that I'm talking about. So what did all these property tax increases over the last 4 years really get you? You've had the same recreation center, the same facilities. I don't see any further improvements that are happening here in your parks. I got to take my lovely son out to play. But what is really happening here in your city with your property tax dollars? That's something we really need to think about. Over the last 4 years, everybody that's working a blue-collar job, working really hard to feed their families, people don't mind paying these high property taxes if they see that money come back into their communities. If I ask you here, does anybody here over the last 4 years see any difference that has happened in this part of Edmonton? No. And that is exactly why you need somebody like Harman at City Hall. I'm the family of Harman. That's most important. We started way back in 2013, and prior to that, 2012, we won the last time we had the seat of blue in Millwoods. It was great help from Harman. That point of time, I was new. Harman was new. We not in the day of the AI, so we used to do a lot of research and take our notes, and we were getting ready. So as Sarah Hamilton has started very well. Thank you very much. He said, Harman, he should win. We say we all should win. It is not Harman's campaign. It is our campaign. He's just the face of it. When he wins, we all win. Volunteered on Harman's last campaign, and I've been volunteering with him on multiple other projects since. When we talk about mentorship, a lot of people put it on their resume or put it on their LinkedIn's, but I think mentorship really means something deeper and actually building community leaders, and I think that's something Harman's excellent at. If you have kids, send them to our office. They'll find their peers, other support systems, and venture outside of the Southeast. We're standing in one of the most dense neighborhoods outside of the Edmonton downtown core with the least services. I used to work at City Hall. We used to get phone calls from this neighborhood for the most mundane questions after their counselor wouldn't respond to them. And it was a very difficult process, and we need a counselor that could step up. My name is Akmal Randhawa. I think I will excuse few people. I would like to speak in Punjabi because we have enough already in English. So I would like to express in Punjabi. Yeah? Hopefully you guys will like it. Harman साहब ने जी मैं जानना हुआ तकरीबन 10 साल तो ज़्यादा हो गए. तो initially साड़ी एक litigation का मसला थी. How we met with Harman as a lawyer ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ clients ਆ. लेकिन मैं बड़ा proud feel करना कि हरमन साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. He is very much involved in community matters, not only about certain communities but every minorities. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ challenges ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Harman is always right choice. He always speaks very high and very loud about the real issues. ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ देयर है. ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੈਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ एवरीवन ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ to please people. No, he's not that personality. When the issues are there, he speaks very high actually. He speaks very loud about that. That's a very good thing. और इधर ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ trust me, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ
10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ next 30 days, next 2 weeks, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ we can achieve easily 10,000 more votes. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ he was very close in the race. ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ just only the time matters. ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਰਮਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ। First of all, thank everybody for being here on a Sunday afternoon on a short notice at 4 o'clock. I know it takes away time from families and friends. I won't take too long because we got great speakers here and we want to hear from Harman, obviously. So my relationship with Harman goes back, I don't know, some odd 30 years. We're bonded together by soccer, but the next big thing that we're bonded by is our passion. So whatever we do, we take it passionately and we do that very, very seriously and we take that to our hearts. And some of that passion in politics rubbed off on me around about 10 years ago. I was never the person to be involved or wanted to be in politics. But when he called me up, he said, "Nam, I'm running. This is what we're doing." I dropped everything and family was like, "What's going on? You said you will never do this." But I said, "Hey, I've got to go do this." I believe in this guy. This guy's passionate and we're bonded. I know I've seen him grow. He's only a couple years younger than me, but he looks a lot older with the gray hair. So when we started door knocking in 2015, that's where some of the politics rubbed off. But one thing I can tell you, like Sarah said, the passion hasn't changed, even though he went on, got a family, got kids, and I'm great. They're here. Everybody's here supporting him. He's always come back to the public life, which I cannot thank him enough for being here and doing this, because it takes a special person to have that passion for you, for your community, for your future generations. It has to give up a lot. And I know he's given up a lot to run these campaigns. It takes a lot out of you. I've done that, the energy. But where does this feed off? It feeds off from you guys. So the energy you guys will put into this campaign is what is going to make us successful. We know we were close a couple times he's run, but this time we are going to get the win. Trust me, we're all ready to go. We've got the sheets, we've got the numbers, we've got the phone numbers, we've had the list. So my job in this campaign is I'll be reaching out. Most of you guys are there here, plus more, to get our captain list ready. So I'll be managing the captains. I know some of you guys will think, well, I don't live in the ward, but trust me, you guys know people, friends, family, and friends that live in this ward. We just need their list, their household phone number, so we can reach out to them and tell them that we're not voting for Harman. We're voting for a better city, for better amenities, better province, better things that he can provide for us and speaker for future generations. So I'll be reaching out. The other part, I think Sunny touched on a little bit already. The advanced polls are on October 7th to the 11th. Monday, October 20th is the Diwali as well for us. So that could be a little bit of less voter turnout. So I want to get this done. We want to get most of the votes out on October 7th to the 11th. That's the key. So I'll be reaching out to you guys, setting that up, and the campaign office will be reaching out to you guys. There'll be multiple locations to vote at, so don't worry about that. If you guys need any help, any support in terms of getting and voting out there, we need to do that. So I believe in him. I believe in that I can call him back and tell him, Harman, I stood here in front of all these people. They're recording me. They have it on pictures. They have it in their mind that we need this done. And I believe in him that when he gets there, he will answer our calls. He will work for us. He will work for you guys. He will work for the families and your future generations to come. So we need somebody like in council for him to be representing us and get us the things that we need for this growing community. So without further ado, if I can have Sunny back here, big round of applause, and please answer my phone calls when I call you guys next week. Sonia, I want to thank, where's your wife? First of all, Harman would not be here today without her giving him permission to run. We all know that, those of us who've been in politics, if you don't have your family behind you, you're not going to be successful. So thank you so very, very, very much for allowing your husband to give his time when he wins to this city, because we desperately need it. We need a man like Harman Kandola to rebuild this community, this neighborhood, because he's such a special person. I've known him for a number of years, and I got to tell you, there are few people in this city who are as special as he is. We've had several lunches, many, many phone calls, and I've each time
fought with him about running, and he's had hesitations. He's an incredibly successful business person, incredibly successful lawyer. He doesn't need this job, but he needs this community. He's willing to work for it. So everybody in this community needs to know how this man is so committed to making it a great place to live. And so I'm truly honored to have the opportunity to introduce you. You're a great person, a wonderful friend, and I think you're going to represent this community in such a way that it's going to have, first time in a number of years, someone that cares passionately about the challenge you face with security and community needs and roads and transportation, all kinds of things. Because you have the passion for people, you have the passion because you care so much about not just yourself or just your own community, about everybody. In your life, you've done so many things, and I congratulate you for being such a wonderful, wonderful man, a huge friend, and if I just cannot believe they will not vote for you in the upcoming election on October 20th, or earlier you can vote, as Sonny has said. But please, get all your friends out to vote for, in my opinion, the best candidate, not just in this area, but in our entire city, Harman Kandola. It means so much to have Stephen Mandel and the other speakers, but before that, I want to acknowledge that we're on Treaty 6 territory, the traditional lands of the Cree, the Blackfoot, the Saulteaux, the Métis, the Dene, and the Nakota Sioux people. This land has been, and as always will be, a place of gathering for so many diverse people. And as we look forward with gratitude and responsibility to build a community that is safe, that is inclusive, and that it's going to be strong for generations to come. First of all, I want to thank all of you, my friends, my family, my supporters, my community, for being here today. I'm so very, very grateful for your support and your encouragement over all these last months to step up and run for City Council. I want to thank my good friend Sarah Hamilton, Councillor Hamilton, for joining us today, for Stephen Mandel, for their belief in me. It's an extremely humbling moment for me to have these wonderful people who've dedicated so much of their life to public service to be here. For Gurpratap Toor, Regional Councillor for Brampton, not the greatest city in Canada. Edmonton definitely has that. At least we have a hockey team, Guru. They've got a cricket stadium coming though, right? We'll beat you guys on that one. Kabaddi. I've committed to the Kabaddi guys. We're gonna get a Kabaddi stadium out here. So, and also to my good friend Indra Neil, who works with this current government. You know, he's somebody that I've met many, many years ago in politics, and I'm very grateful for him to be here as well. Also, you know, I first got to thank my kids and my wife for agreeing to this. They don't know what they signed up for yet. Isha's old enough to door knock. He doesn't know what that means. Yeah, you did it last time. That's true. That's true. In 2015, when I first ran, Isha was only 1 year old, and we went to the door. Sonia had him in a stroller. We went door to door asking for votes, trying to make sure that we created a brand new city, brought forward new types of leadership. And it's all based on the fact that, you know, I come from a place not too far from here, grew up steps away. I've been proud to serve this city as a lawyer, as a business person, as a community advocate. And I've had the privilege of working at all the highest levels, whether that's in law, whether that's in business, whether that's in advocacy. But through all of that, my heart has always been here, in our neighborhoods, with our families, and with our community. I'm running because I know our community deserves better. We must demand better for Sapamatapi. 4 years ago, we went door to door and we pushed on many, many issues. One of the issues we talked about was better park infrastructure. We advocated to ensure that we had places for our seniors to gather, for our kids to play. And you can see now, every other candidate talks about those issues. Every other candidate is trying to emulate what we did. It's because we advocated for it. You know, Simran, who I'm so grateful is part of the team, we actually went and built benches for people 3 years ago in the community of Alsace. And 4 years ago, residents were promised safer streets, more reliable transit, fiscal responsibility, and a stronger voice at City Hall. But 4 years later, all of those promises remain unfulfilled. Crime and safety remain the top concerns for families and seniors.
Our bus design is not working for people. I've heard from students and families and seniors who say it's so hard to get to where they need to go. And I hear from families who are saying that it's becoming more expensive with their property taxes going up and they're getting less in return. And if we're facing the same problems in 2025 that we dealt with in 2021, you know it's time for change. It's time to demand better. Thank you, Shasing. I've heard from parents, they're worried about their children's safety when they're walking to school. I've heard from seniors who say that we feel stranded by transit. Small business owners who are struggling with higher costs and higher taxes. And families in new neighborhoods who wonder why their schools and communities grow without schools, without amenities that they were promised. These aren't abstract issues. These are real world issues, and they deserve action. And that's why my campaign is going to be focused on 3 clear priorities. 1 is a reliable transit and strong infrastructure. Buses that work for your families, not against them. Roads and sidewalks that are safe and well maintained. New communities that are built with schools and parks, not just houses. And number 2, safe, thriving communities. Safe streets, safe homes, safe futures. We need better lighting, we need better traffic, we need better community partnerships, and we need to protect everyone in our communities. Safety is one of our greatest priorities. And third, affordability and accountability. Respect for your tax dollars. Families in our ward are already stretched, and at City Hall, I'm going to fight for smarter budgeting, eliminating waste, and ensuring that core services come first. My promise to you is simple. I'm going to listen, I'm going to act, and I'm going to deliver. And together, we will demand better for Sapau Matapi, and we won't stop until we get it. Voice is heard, and your priorities are acted on. So I ask you to join me. Volunteer, put up a lawn sign, talk to your neighbors. Together, we can change the conversation in our city and build the community we want to live in. Ward Sapau Matapi deserves leadership that listens, leadership that acts, and leadership that delivers. The best days for our ward and Edmonton are ahead of us. Together, we can demand better, and we will. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ VTV ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟੂ VTV। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਈਵਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜੀ ਆ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੋਝ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਆ, ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2025 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਵਾਅਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ
ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸਟੀਵਨ ਮੈਂਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ 100-day ਪਲਾਨ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਜਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਰੋਲ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਯੂਰ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਪਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 4 ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ। 4 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕਰਨਾ। 4 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੱਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੈਟ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫॉर ਅਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਅ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੇਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਫੈਡਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਇਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮੈਸ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੋਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ, ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਾਲਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਤੋਂ 11 ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੋਟ ਅਕਤੂਬਰ 7 to 11। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਹਰਮਨ ਕਰੋਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ VTV ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਤੁਰੰਤ।